Hello friends and dear students, very good morning. Warm welcome to my another video. Here I would like to discuss some introduction part of module 2 under economics of capital market. See, the title of second module is really very interesting, capital market. As you know, that capital market is one of the components of financial market. That is another component, as you know, money market. And the interesting element here is that financial market is also one of the elements of what? Financial system. That is, the link that you must retain in your mind. And see, we have thoroughly and systematically discussed all the topics that come under module 1 under your core paper, economics of capital market. So you must watch previous videos and you can also subscribe my channel, okay? And here, under the module 2, that is capital market, we will handle the areas like what is the meaning and the definition of capital market. You can just remember the meaning of financial system, financial asset, as well as financial market. See, financial market is the place where something traded. What actually traded? That is the interesting thing, the traded items are financial instruments, okay? Those instruments having maturity period of 1 year or less than 1 year, that come under the money market, okay? Based on the maturity, we can classify the market into money market and the capital market. Those financial instruments, treasury bill, commercial paper, bill of exchange, certificate of deposit, etc. Here, the interesting element, or what is the keyword? The maturity period of those instruments is up to 1 year or less than 1 year, okay? And that market, helps the company to raise what? To mobilize working capital. But, another segment of the financial market, that is, our topic, capital market. It is the market for long-term lending and borrowing. And this market actually fosters saving habits among the people. That market also promotes capital formation in the economy. That will help to generate more employment opportunities or augment or strengthen capital formation in the country and also economic development of the country. That is also very, very important. So, in the module 2, we will discuss, capital market and its meaning or definition. What are the major functions of capital market? The important characteristics of capital market. What are the major instruments that come under capital market? That is, financial instruments. That is also another component of financial system that we have discussed. Okay, don't forget that point. That is very important. See, we can take, debt instruments. For example, commercial paper. Here, the borrower is private company. Or another instrument that come under money market, treasury bill. Here, the borrower is the government. So, government or private company actually collecting or mobilizing fund from the financial market by issuing commercial paper and treasury bill from the money market. Why? The maturity period is less than 1 year. On the other hand, capital market. For example, government is planning to mobilize long-term fund. That is, the government will repay the principal amount after 1 year, say 5 years. Or, dated government securities, normally 10 years debt instrument. So, company mobilizes fund for long period, by issuing bond. In the money market, it is known as treasury bill. Treasury bill, for short period. Bond, for long period. Similarly, company mobilizes fund from the capital market by issuing not commercial paper, but by issuing bond. Not bond, by issuing debenture.
But in the money market, commercial paper. Here, the maturity period is less than 1 year, but under the capital market, the maturity period will be greater than 1 year. So, we will discuss all these things in a very systematic way, and let us see the very beautiful slides or attractive slides in which we can easily digest the points. Okay? Yes, let us see the slides. Okay, let us consider the syllabus of module 2nd. Can you read it? Yeah. Capital market, meaning, characteristics and functions, importance of capital markets in an economy, the structure of Indian capital market instruments, equity shares like rights shares, bonus shares, blue chip shares, and debentures or bonds, convertible, non-convertible, partly convertible, fully convertible, redeemable and irredeemable, government securities. Euro issues, GDRs, ADRs, foreign currency convertible bonds, capital market institutions, DII, FII, mutual funds, and SEBI, objectives, functions, and powers. Okay, SEBI means Securities and Exchange Board of India, which is the regulator of Indian capital market. Okay, let us discuss the introductory part of module 2nd. Here, we will consider the clear-cut meaning and definition of capital market, and you can also get some idea about major differences between capital market and money market, in which you can also understand what are the important functions or significance or relevance of capital market in an economy like India. Okay, so I would like to give you a clue or a shortcut method to understand the whole idea of module 2nd. See, we are considering financial system that we have discussed in module 1, in which financial system comprises with 4 major components, that is financial institutions, financial market, financial instruments, and financial services. Here we will take the second component of the financial system, that is financial market, where money market and capital market. So let us discuss first what is the meaning of money market. And here my request is that you must watch the video on money market that I have posted earlier, in which you can understand very easily the meaning and the definition of money market, the money market instruments, as well as the sub-markets or components of money market. So you must watch that previous video as well. Okay, now we can simply say financial market that involved 2 market. One is money market, that is for short period, and capital market, which is for long period. Okay, now how can we define a money market? Simply we can say money market is the market for short term financial assets have a maturity period of less than 1 year. Okay, what is the keyword here? Here the keyword is its period is less than 1 year. Yeah, maturity period is less than 1 year. That is, in the money market, borrowers and lenders of money and near money assets are joined together. Near money, that means you can easily convert that instruments into cash. Okay, here we can simply say money market like money market instruments, treasury bill, 91 days treasury bill, 182 days treasury bill, 364 days treasury bill. That is the maximum period of treasury bill, that is 1 year. Okay, so those instruments having maturity period of 1 year or less than 1 year. For example, some instruments maturity period is 1 day. We can see in the call money market. So you must watch that video that I have posted related to banking 1. That is money market and money market instruments and so on. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ ഒരു വായ്പ എടുത്തു, ആ വായ്പ നിങ്ങൾ 1 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലിശയും അതിൻ്റെ മുതലും ഫുള്ള് തിരിച്ചടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രഷറി ബില്ലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 91 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബില്ലാണ്. നിങ്ങളൊരു 1000 റുപ്പീസിൻ്റെ ട്രഷറി ബില്ലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1000 റുപ്പീസ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
91-ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് തിരിച്ചു കിട്ടും. സോ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഹിയർ ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ. ഓക്കെ, ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ലോണിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് എന്ത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ്. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ആഡ് സം പോയിന്റ്സ് ഹിയർ? Yeah, money market provides a venue for procuring additional funds required for meeting day-to-day requirements and to park surplus funds for short periods. വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൂടുതൽ പണമുള്ള ആളുകൾ. കാരണം അവരുടെ കൺസംഷനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ദർ ആർ സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? അധികം ഫണ്ട് ഉണ്ട്. Then how can they save? That is the another question. Or where they can save or deposit. എവിടെ അവർക്ക് പണം സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം? നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഓൾസോ എക്സ്പെക്റ്റ് റിട്ടേൺ. അവർക്ക് ആ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നെന്താണ് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം ആവാം, എന്തുമാവട്ടെ. അപ്പോൾ ആ സർപ്ലസ് യൂണിറ്റിന് അവരുടെ ഫണ്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക്, കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പണമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം, ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് അവർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെന്യൂ ആണെന്ത് മണി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഡെഫസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഡെഫസിറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പീപ്പിൾ ഹാവിങ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽ, നല്ല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ? ദേ ഹാവ് നോ ആഡിക്വേറ്റ് ഫണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ടില്ല. സോ മണി മാർക്കറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബ്രിഡ്ജ്, ഒരു പാലുണ്ടാക്കുക ആരുടെ ഇടയിൽ? ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സർപ്ലസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് സേവേഴ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോളമാണെന്ത് മണി മാർക്കറ്റ്. പക്ഷേ ആ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പീരീഡ്, മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്രയാണ്? 1 ഇയർ ആണ് മാക്സിമം. 1 ഇയറിൻ്റെ എക്സസ് വരികയാണെങ്കിൽ, 5 വർഷം 10 വർഷം 20 വർഷമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് മാറിയിട്ട് എന്താവും? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആവും. ആ മണി മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസും ഓൾ ടുഗദർ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി കോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? ഡേ ടു ഡേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനാണ്, മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ദേ വാണ്ട് ടു ഓർ മേക്ക് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്യൂവൽ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനീസ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുക? മണി മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണെങ്കിൽ the company will resort to what? That is capital market, so on. Okay, now what are the major money market instruments? ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്? കൻ യു സേ? Commercial bills, treasury bills, certificate of deposits, call and short notice money, purchase agreements and commercial papers. Okay, repurchase agreements and commercial papers. Okay, now what are the major components or sub-markets of money market? Call money market, market for certificate of deposit, commercial paper market, treasury bill market, acceptance market and collateral loan market. Okay, very good. Now we can directly consider the meaning of capital market. Okay, it is the media. What? Capital market is the media through which small savings of the society are being channeled into avenues of productive investment. Okay, സൊസൈറ്റിയുടെ ആളുകളെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ടുകൾ, സേവിങ്സ്, അതെന്താവുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദം ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വളരെ കാര്യക്ഷമമായ മേഖലയിലേക്ക് ആ ഫണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ലോങ് ടേമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ബി ഫ്ലറിഷ്ഡ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ജോബ്. ഒരുപാട് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? തൊഴിലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, then employment will generate income, okay, in the form of wages, salaries, etc.
ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം വരും. എക്കോണമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കൺസംഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. ഉൽപ്പാദനം നടക്കണം, ബിസിനസ് നടക്കണം. ഫോർ വാട്ട്? ടു ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഇൻകം. ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആളുകളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് വാട്ട്? ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ സാധന സേവനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ദെയർ ബിസിനസ്. ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് അനദർ മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇനീക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. ആ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ട ഫ്യൂവൽ, എനർജി, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലി ഒക്കെ നൽകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കാണ് എന്ത്? ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഡീൽസ് ഇൻ ലോങ് ടേം ലോൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ വേർഡ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോയിണ്ടാവേണ്ട ഒരു കീ വേർഡാണെന്ത്? ലോങ് ടേം ലോൺസ്. നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ദ കമ്പനി ടേക്സ് ദ മണി ഫ്രം ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ദെൻ ദ കമ്പനി വിൽ നീഡ് ടു പേ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവിംഗ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എക്സീഡിംഗ് 1 year ആർ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ. ക്യാൻ യു ആഡ് സം പോയിന്റ്? The capital market is the market for long-term lending and borrowing. Yeah, that is the simple statement. It is the market for long-term lending and borrowing. Okay. Now, we can give more or comprehensive explanation for capital market. Okay, tell me the real meaning of capital market. Capital market is a place where buyers and sellers can interact and transact financial securities like shares, debentures, debt instruments, bonds, derivative instruments like the futures, options, swaps, ETFs, etc. Okay. Can you say what is the meaning or expansion of ETF? Sir, no, I don't know, sir. Okay, it is, exchange traded funds. Okay, we will explain in the coming videos in a detailed manner. Okay, please note all these points here. Buyers and sellers can interact and transact what? Not gold, not governments, but what? Financial assets or financial securities like shares, ownership instrument, debentures or bonds that come under debt instruments. Please watch the module 1 video. Okay. Then derivative instruments like the futures, options, swaps, ETFs, etc. Okay. Now see, we can simply say capital market is the part of financial system which is concerned with rising capital funds by dealing in shares, bonds and other long-term investments. Okay. The market where investment instruments like bonds, equities and mortgages are traded is known as the capital market. So I am expecting that type of question. Meaning and definition of capital market or features of capital market for 5 marks. So you must understand the various aspects of this capital market. Then you can simply write on even a general essay. Okay. So keep these points and we can consider a definition of capital market that given by P.K. there, in which this is not a market for capital goods like machines. Okay. Rather, it is a market for raising and advancing money capital for investment purposes. Okay. That is, പിക്കദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ റൈസിങ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസിങ് മണി ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസസ്. മണി ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ട് ഫോർ ലോങ് ടേം. ഓക്കെ. മൂലധനമാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ബിക്കോസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ആർ റൈസ്ഡ് ത്രൂ ട്രേഡ് ഓൺ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ 2 segments. One is primary market and another one is secondary market. We will discuss in 3rd module and 4th module all these areas in a respective way. And see, there is empirical evidence that the development stage of a country's capital market is interlinked with its development progress as well as economic growth. That statement is very, very interesting.
ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വികസനം ഉയർന്ന നല്ല വികസിച്ചിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്? ഏറ്റവും വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ദർ വിൽ ബി economic development. Okay, capital market policy is therefore a central element of economic growth, poverty reduction, employment generation, and dynamic business development of the country. Please note all these points. Capital markets provide a variety of valuable services to the economy that are crucial for long-term economic development. Okay, please note that point, long-term economic development. The ability to trade securities easily may facilitate investments, promotes the efficient allocation of capital, and stimulates long-term economic growth. Okay, so if you want a strong economy and a developed economy, take policies to improve or enhance efficiency of capital markets. So what will happen? Capital market will help you to transform savings into investment. That is simply called capital formation. So weak capital market means weak economy. Strong capital market means strong economy or developed economy. So you can take the example of the USA, where you can see very strong capital market. Okay, now in India, the capital market regulator is not RBI, but SEBI, that is Security and Exchange Board of India. That is, in India, the SEBI is the regulator of capital market. Okay, what is the regulator body name in the United States? It is Securities and Exchange Commission. Okay, very good. അമേരിക്കയിൽ നമ്മുടെ സെബിൻ്റെ റോൾ ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, UK ആരാണ്? Bank of England. Okay, then what is the regulatory body in China? It is China Securities Regulatory Commission. Okay. Excuse me, sir, I have a doubt. Are there any differences between money market and capital market? Yes, very good question. That is, we can expect a clear-cut 5-mark question in your coming examination. So, in the next slides, we are going to discuss in a very lucid way what are the major differences between money market and the capital market. So, in the money market, you can see market for short-term instruments. What is the future? Having maturity period of less than 1 year, that we have discussed. But in the capital market, it is the market for medium and long-term instruments having a maturity period of more than 1 year. So underline that point. One is less than 1 year. Capital market is for more than 1 year. And in the case of money market, it helps to meet working capital needs that we have discussed. Okay, what about in the capital market? It helps in meeting fixed capital needs. Yes, capital market for fixed capital needs and money market for working capital needs. And what are the major instruments that come under money market? Money market വരുന്ന instruments ആരൊക്കെയാണ്? Bill of exchange, treasury bills, certificate of deposits, commercial papers, etc. Okay, then what about the capital market instruments? They are equity shares, preference shares, debenture, bonds, etc. Okay, now fourth difference, money market is a wholesale market. The instruments have a large face value. Okay, മുഖവില, face value. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രഷറി ബില്ല് 25 ലക്ഷം രൂപ. then 25 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ത് ട്രഷറി ബില്ലിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ മേ ബി 5 lakhs. ഇങ്ങനെ 5 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി, 2 കോടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ്. ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് സ്മാൾ ഫേസ് വാല്യൂ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കാണാം ICICI ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ 100 രൂപ, ജിയോ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ വില 50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷനിലാണ് ഏത് കാണിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. ബട്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ലാർജ് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി മണി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ RBI ഇന്ത്യയിൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് യു ക്യാൻ സീ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ്, ഇഷ്യൂ ഹൗസസ് ആൻഡ് മെനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി
market. Okay, in the case of money market instrument do not have an active secondary market. Okay, we will discuss, but in the case of capital market instrument have both primary and secondary market. Okay, primary market നമ്മൾ capital marketലാണ് IPO, initial public offer, FPO, follow on public offer, അതൊക്കെ വരുന്നത് primary marketലാണ്. That is primary market for new shares or new issue. Okay, that is why primary market is also known as new issue market, that we will discuss very thoroughly in your third module. And secondary market for old shares. Okay, സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രൈമറി മാർക്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ വാങ്ങലും കൊടുക്കലൊക്കെ എവിടെയാണ്? സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് വറി, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ്? It is RBI. Who is the regulator of capital market? SEBI. Okay, these are the major 7 differences of what? Money market and capital market. Okay, and so please understand, the SEBI is the regulator of Indian capital market, and you must watch the previous videos, and you can also subscribe my YouTube channel Naushad Chengodan. You can also refer to my book Economics of Capital Market, published by Calicut University Central Cooperative Store, and you can also visit my website naushadchengodan.in. Okay, stay very safe and stay blessed, and wish you all the very best, and thank you. Thank you, sir.